Lo voy a presentar al Dr. Hennen. Dr. William Hennen, please feel welcome to this seminar number 2 of the wellness series. Please go ahead. Alex Mejia will be our translator one more time. And Alex, bienvenido a la llamada. Feel welcome, Alex, to our call. Muchas gracias. Así que los dejo en la presencia del Dr. Hennen. Go ahead, Dr. Hennen. Well, thank you, everyone. Again, this will be the second in a series of 14 seminars that we're going to do. Este será el segundo de los 14 seminarios que vamos a hacer. And the issue that we'll deal with today, I'm going to bring the slides up so you can see what and follow along with me. El tema que vamos a ver hoy se los voy a enseñar por medio de estas diapositivas para que lo sigan conmigo. Okay. So the topic we'll be covering today is getting out of the world's vicious cycle of deteriorating health. Nuestro tema será el cómo salir del círculo vicioso de deterioro de la salud. Okay, now there's a number of reasons why that's happening. Hay varias razones por las que esto está ocurriendo. And I have information from my own country in the United States, and so I'll be sharing that with you. Each of you may have a little different numbers in your own country. Voy a contarles lo que está ocurriendo en Estados Unidos, aunque en sus países habrán diferentes datos. Okay, so let's go to the next slide. There. Okay, in the United States, 6 out of 10 adults have at least one chronic condition that they're dealing with. En Estados Unidos, 6 de cada 10 adultos están padeciendo una enfermedad crónica, por lo menos. For a large portion of those, that would be things like obesity, diabetes, heart disease, these kinds of things. Para la mayoría son cosas como obesidad, desórdenes del corazón, etc. And in fact, 4 out of 10, or 40%, have 2 or more of those conditions. De hecho, 4 de cada 10 tienen 2 o más de estas condiciones. And if we look at it in terms of just what's happening right now today, 80%, that was about 5 years ago. Now it's up to 80% that have at least one chronic condition. Actualmente el número se elevó al 80% de personas que tienen por lo menos una condición crónica. And now it's up to 68% that have 2 or more. Y el 68% son quienes tienen 2 o más condiciones. Now, how much of that can be attributed to COVID is maybe pretty significant. Mucho de esto se puede atribuir al COVID. You see, one of the things as you look at this is even in spite of all the advances we have in science and in medicine, the problem is getting worse. Pese a todos los avances en la ciencia y en la medicina, el problema se ha ido agravando. And one would have to ask why. Hay que preguntarnos el por qué. Well, part of that is that we live indoors so much now that we didn't live that way previously. En parte esto es porque vivimos mucho más tiempo a puertas cerradas en comparación de lo que era antes. Okay. And so as we live in an unnatural environment, we tend to create strain on our bodies in the isolation. Al estar en un ambiente no natural, nos quedamos aislados, se aíslan nuestros cuerpos. Okay. And so what's happening is we're beginning to think it's normal to be dependent on unnatural remedies. Estamos empezando a pensar que es normal depender de remedios naturales. And that it's normal to feel tired and to live with pain. Que es normal sentir cansancio y dolor todo el tiempo. And even, we get to the point where we're not feeling well, we just kind of give up on doing the things that we love to do. Llegamos al punto en el que no nos sentimos bien y dejamos de hacer las cosas que nos gustan. Okay, and so that's not a good environment for us or a good situation for us to be in. Esa no es una buena situación en la cual estar.
Okay. But if we look at the last few years, the rates of hospitalization in the 65 to 74-year-old, 75 to 84, and greater than 85 increased 5, 8, and 10 times more than what the age group in the 18 to 29. So our population is getting older, we're getting older, and we're facing many more problems as we get older. En los últimos años, las tasas de hospitalización en el grupo de 75 a 84 años de edad y en mayores de 85 fueron 5, 8 y 10 veces mayores al grupo de 18 a 29 años. Nos estamos Okay, haciendo mayores. We know that in recent years, obviously, we've been under a lot of strain in recent years, from infectious issues, from being isolated and so forth. But what's startling about that is that the death rates in these 65, 75, 85-year-old groups are 60 to 140 to 330 times higher than the reference group, the group around 20 years old. Lo sorprendente es que además de las condiciones en las que hemos estado en estos últimos años, las tasas de mortalidad fueron 60, 140 y 300 veces mayores a las del grupo de referencia más joven, respectivamente. The scientists who've been looking at this attribute almost all of this to an aging immune system. Los científicos que han estudiado esto lo atribuyen sobre todo a un sistema inmunológico envejecido. Okay. Now, when we look at that from an economic standpoint, you can see in the slide here that the trend is going dramatically up. Desde el punto de vista económico, el gasto ha incrementado en una gran cantidad. And we can look at it. Obviously, our populations are getting older. Nuestras poblaciones se están haciendo más viejas. And we're getting older, right? Nosotros mismos nos estamos haciendo mayores. But the problem with that is that we can't afford it. The United States can't afford it. All of your governments, I'm sure, are fighting the problem of having to provide health care for large numbers of people. El problema, tanto en Estados Unidos como en sus países también, es que los gobiernos están intentando poder proveer de servicios a estas poblaciones envejecidas. Now, from a governmental standpoint, this is one of the charts that was developed by one of President Obama's health advisors. And if you look at that, you can see what's happening is that we're running out of money. And so they don't want to put an investment except in those people who can be productive. Según esta gráfica que creó uno de los asesores de salud del presidente Obama, se nos está acabando el dinero para proporcionar a la gente mayor y se lo está dedicando solamente a quienes están en edad productiva. And for me, who has 44 grandchildren, the idea that we would not invest, we would not put in healthcare dollars in the young children is very scary to me. Para mí, como una persona con 44 nietos, es una idea aterradora pensar que no estamos invirtiendo en los más jóvenes. But look what's happening out here. Pero miren lo que está ocurriendo acá. I'm 70. Tengo I'm 70 no años. longer worth investing in. Por ello ya no valgo la pena invertir. And so from a government standpoint, I'll invest in those people that I can get the money back from, but Desde el not punto in de, those that have needs. desde el punto de vista del gobierno, sale mejor darle dinero a quienes lo pueden regresar y no a quienes realmente lo necesitan. And so again, who is going to take care of our children? Who is going to take care of us as we get older? It has to be, the responsibility has to come back to us. Tenemos que responsabilizarnos de cuidar de los más jóvenes y también de quienes vamos a ser mayores.
Now, in life, there are only two real primary choices. We can either accept our situation as it is, or we can accept the responsibility for changing it. En la vida hay dos opciones: aceptar las condiciones tal como existen o aceptar la responsabilidad para cambiarlas. Now, as you notice, as you look at these two roads, one is going down, one is going up. Aquí pueden ver estas dos vías, que una va hacia abajo y otra va hacia arriba. And the majority of people go the easy way, go down in health and wealth and all of the things that are important in our lives. La mayoría de la gente va por el camino fácil, aceptando que baje su salud, su riqueza y las cosas que importan en la vida. Those of you who are on this call tonight represent a vanguard of people who actually know that there is a better way. Quienes están aquí en esta conferencia representan a quienes están a la vanguardia. You know, I've spent my life trying to find the ways to be help people be the most healthy. Yo siempre he procurado ayudar a la gente a ser más saludable. For 50 years, I've been in that study, and if I don't share it and you don't receive it, it's basically wasted. He estudiado esto por 50 años y si no lo comparto y si no lo reciben ustedes, es un desperdicio. So I want you to know, and I'll emphasize this probably every time we meet, just how important you are. Quiero enfatizar cada que pueda que ustedes son muy importantes. I spend my time in labs and in libraries, but that doesn't get the information to the people. Paso mi tiempo en laboratorios y bibliotecas, pero eso no transmite el conocimiento a las personas. And so again, my great appreciation for you and your willingness to receive and to share to help the most people possible. Por eso aprecio mucho su voluntad de compartir y ayudar a la mayor cantidad de gente posible. Okay. Now, what have we learned over the last 3 years? ¿Qué hemos aprendido en los últimos 3 años? Well, we've learned that threats happen and they will continue to happen. Hemos aprendido que las amenazas pueden ocurrir y van a seguir ocurriendo. We learned that young people handle threats better than old people. Que las personas jóvenes manejan las amenazas mejor que las personas mayores. We've also learned that hiding or isolating to avoid those threats has its own costs. Hemos aprendido que escondernos o aislarnos para evitar aquellas amenazas tiene sus propios costos. And as hard and as we as scientists work, it takes time for us to find a solution. Para los científicos nos tomaba mucho tiempo encontrar una solución. And we are on our own until science can catch up to the new problem that's developed. Y que vamos a estar solos hasta el momento en que la ciencia se ponga al día. But you have to recognize that we're dealing with living systems, and living systems adapt. And so the rapid adaptation causes the science solution to quickly become outdated. Tenemos que darnos cuenta de que estamos lidiando con sistemas vivos que se adaptan fácilmente y las soluciones que pueda proveer la ciencia muy rápidamente pueden volverse obsoletas. So you see, when you're dealing with a living system, it takes a living system to keep up with a living system. Solo un sistema viviente puede lidiar contra otro sistema viviente. So as we have a situation where we encounter a new infection, only a young and a vibrant immune system can keep up with that. En estas situaciones, solo un sistema inmunológico fuerte y vibrante se puede defender.
But what happens to our immune system as ¿Qué we pasa? age? ¿Qué pasa con nuestro sistema inmunológico cuando envejecemos? Okay, when we're young, our immune system is present, but you know that there are many things that we haven't yet adapted to our environment. Al nacer, nuestro sistema inmunológico está ahí, pero hay muchas cosas a las que todavía no nos hemos adaptado en nuestro ambiente. Okay, and as our immune system becomes stronger and stronger at the, oh, sorry, I bumped a slide, sorry. Here we go, let me start over. As our immune system matures, when we're in our 20s, we're really at the maximum efficiency of our immune system. Conforme vamos madurando, llegamos al punto máximo de nuestra función inmunológica a los 20 años. And we saw that in the earlier slides that the young people came through the recent challenges almost without noticing that they were exposed. Como vimos anteriormente, los jóvenes fueron quienes salieron mejor librados de esta crisis. Okay. But then what happens at 20, around 20, our immune system slowly begins to degrade. Pero a partir de los 20 años, el sistema inmunológico empieza a degradarse. And so in our 40s, our immune system is about the same strength as it was when we were born. Alrededor de los 40, nuestro sistema es igual de fuerte aproximadamente que como cuando nacimos. We have more experience, but we don't have more strength. Tenemos más experiencia, pero no más fuerza. Okay, and our immune system remembers what it's learned over the previous 40 years. But as new things come into play, it's harder for us to keep up with the new exposures. Nuestro sistema ya recuerda todo lo que ha sufrido en los 40 años anteriores, pero con las nuevas amenazas le cuesta trabajo ponerse al día y adaptarse. And just as we saw in the earlier slides and in our own experience, we see that as the immune system drops, the problems that we have with infections or cellular insurrections increases. Como hemos visto, conforme disminuye la función inmune, la susceptibilidad a infecciones y otras enfermedades incrementa. Okay. And when it comes right down to it, the importance of the immune system is no less important than our ability to breathe or the ability of our heart to beat. En última instancia, nuestro sistema inmunológico es tan importante como el poder respirar y tener latidos en nuestro corazón. Now, when we look at why is the immune system so important? Cuando vemos el por qué es tan importante el sistema inmunológico, If you look at this chart, what you realize is that in every hierarchy of needs, survival is always at the foundation. como pueden ver en esta tabla, la supervivencia es la más básica de las funciones vitales. Put it very bluntly, it doesn't matter how strong or how smart we are if we're dead. Se puede decir que no importa qué tan fuertes o inteligentes seamos si estamos muertos. Now you remember, I invited you to be part of the research and development team. Los invité a formar parte del equipo de investigación. Okay. I want you to do an experiment with me. Quiero que hagan un experimento conmigo. In fact, what I want you to do is review an experiment you've already run. Realmente lo que quiero es que hagan una reseña del experimento que ya han hecho. The question we want to answer is, how important is the immune system? Lo que queremos responder es qué tan importante es el sistema inmune. And the experiment we're going to run is called the flu experiment. Y este va a ser el experimento de la gripa. So think back to the last time that you had the flu. ¿Recuerdan la última vez que tuvieron gripa? What did you want to do? ¿Qué es lo que harían?
Nothing. Nada. You wanted to rest. And what you're seeing here in this chart is that diagrammed. You see energy flows up the pyramid. En esas situaciones lo que uno quiere es descansar. Como pueden ver aquí, la energía fluye hacia la cima de la pirámide. When we have the flu, we don't want to go dancing or building or doing anything that takes energy, Cuando tenemos gripe no queremos estar haciendo algo que nos consuma mucha energía, because all of that energy is being used down here just to keep us alive. porque toda esa energía se está utilizando en esta parte de abajo para mantenernos con vida. And so you see, all of us have proven that our immune system has priority over all the other functions of the body. Por ello hemos probado que la supervivencia tiene prioridad sobre todas las otras funciones del cuerpo. One of the premier disease evolutionary biologists in the world is Professor Paul Ewald. Uno de los principales científicos que ha estudiado esto es el profesor Paul Ewald. He made the following statement: if I was forced to choose between keeping my immune system or the whole pharmaceutical arsenal, I would keep my immune system. Él dijo lo siguiente: si tuviera que elegir entre mantener mi sistema inmunológico o todo el arsenal farmacéutico, me quedaría con mi sistema inmunológico. Okay, what does that mean? That means that the immune system is more important than all of the other drugs that are available. Lo que quiero decir esto es que el sistema inmune es más importante que todos los medicamentos que hay disponibles. Strengthening the immune system is the first thing we should do. Lo primero que tenemos que hacer es fortalecer el sistema inmune. Now, all of us will age to the point where we will need the help of the pharmaceuticals and the physicians and so forth. Todos llegaremos a un punto en el que necesitemos de los farmacéuticos y todo eso. But first and foremost, we should try to strengthen our own ability to survive. Pero antes que nada, tenemos que fortalecer nuestra propia capacidad de supervivencia. Okay. So again, as we look back at that chart and watch our immune system decline as we get older, Como vemos en la gráfica, nuestra función inmunológica disminuye con la edad. what we want to do is we want to drive our immune system forward, give it greater strength. Lo que queremos hacer es fortalecer a nuestro sistema inmune. And in giving that greater strength, we will reduce the problems that we have in dealing with our environment. Y al hacerlo vamos a poder disminuir los problemas que tenemos con nuestro ambiente. Now, again, the way this chart is drawn, you'll see that the individual waited until he was 40 to begin to strengthen his immune system. Según esta gráfica, este ejemplo, este individuo esperó hasta los 40 para empezar a fortalecer su sistema inmune. But if he would have started back earlier and strengthened his immune system more, he would have had a greater health and vitality throughout his life. Pero de haber empezado antes, como a los 30, hubiera podido gozar de una mayor vitalidad y fortaleza a lo largo de su vida. So again, as we covered last time, the idea here is that we're going to strengthen the immune system. By doing that, this is not a drug. It's not something that does it by itself. It rather does it, the supplements are there to strengthen the immune system, not replace it. Como dijimos anteriormente, estos suplementos tienen como finalidad fortalecer al sistema inmunológico, aunque no reemplazarlo. Okay, again, I want you to pay close attention to this next slide. Presten mucha atención a esta siguiente diapositiva. Okay, so the question here is, who cut down the tree?
La, la pregunta aquí es ¿quién cortó el árbol? Was it the lumberjack or was it the axe? ¿Fue el leñador o el hacha? Well, how long could the axe sit there before the tree would fall down? ¿Cuánto tiempo tendría que quedarse ahí el hacha antes de que cayera el árbol? Forever, Para siempre. or at least to the age of the tree. Menos hasta que cayera el árbol. What I want you to see is that the dietary supplements are a tool. They are not the intelligence that drives the tool. They are just the tool. Los suplementos son como la herramienta. No son quienes van a hacer el trabajo por sí mismos, sino que son simplemente la herramienta. You notice that the intelligence is in the lumberjack. La inteligencia quien la tiene es el leñador. He knows how to wield the axe properly. Sabe cómo utilizar adecuadamente el hacha. That's why we talk about intelligence, cell intelligence. Por eso hablamos de la inteligencia celular. And again, how can you tell that the immune system is intelligent? ¿Cómo podemos saber que el sistema inmunológico es inteligente? Because the immune system has to recognize a threat. Porque tiene que saber It has reconocer to una amenaza, choose a reaction. tiene que escoger una reacción, Then it has to remember what it did so it can do it more efficiently next time. y luego recordar lo que hizo para hacerlo de una forma más eficiente la próxima vez. And finally, it needs to know when to stop reacting, when to go into a rest state. Por último, tiene que saber cuándo dejar de reaccionar y entrar a un periodo de descanso. Now, one of the challenges I would give you is to name any condition that does not involve the immune system. Los retaría a nombrar una sola enfermedad que no tenga que ver con el sistema inmune. The immune system is there to protect us from outside threats. El sistema inmune está para protegernos de amenazas exteriores. If we have cells that have gone wild, the immune system is supposed to recognize them and put them in prison, if you will, to take them out. Tenemos células defectuosas, nuestro sistema inmune lo que va a hacer será eliminarlas. And to heal, to repair when damage has occurred. The immune system goes in, protects, and then helps to heal the damage. Y después sanar el daño causado por este ataque. Okay. So again, supplements are tools that intelligent cells use to do their work. Los suplementos son las herramientas que las células inteligentes utilizan para hacer su trabajo. So it is the cells of the body are the ones that are doing the healing. La curación la hacen las células del cuerpo. Okay. So it is not proper to say that a supplement healed me or cured my condition. Entonces no se puede decir que un suplemento curó una cierta condición. But it is true to say that the supplement strengthened my body so that the body could heal itself. Lo que es correcto es decir que el suplemento fortaleció a tu cuerpo para que tu cuerpo pudiera curarse solo. Okay. That's all I wanted to cover tonight, but I do want to again reemphasize how extremely important it is that each of you, as you develop your experience, record those experiences so that we can share them with each other. What's Esto es happened? lo, Go ahead. My sí. apologies. Esto es lo que quiero compartir esta noche, pero quiero reiterar que es importante que puedan registrar sus experiencias para que puedan irlas
discutiendo y comparando a lo largo del tiempo. As we talked about last time, when scientists do their work, they narrow the parameters to the point where it only applies to a very small group. Como dijimos en otra ocasión, los científicos al trabajar hacen los parámetros muy estrechos, de modo que solo sirven para un grupo muy reducido. But as you look across the people you know, the people that are on this call, Pero al mirar a las personas que están en esta llamada, what you see is a great variety, lo que vemos es una gran variedad, a variety in age, gente de diferentes edades, a variety in gender, una male, variedad female, de géneros, okay? And we have an extreme variety in terms of our genetics. y una extrema variedad en términos de genética. If I have 5 people that tell me they've used a product to their benefit, Tengo a 5 personas que dijeron que les benefició utilizar mi producto. I would be looking for someone who is male, Buscaría a alguien que es hombre, who is older, que es mayor, and maybe 2 or 3 other kinds of situations that I would say, you know, I have maybe a sports injury that's been plaguing me or something of that nature in our history. y otras condiciones diferentes, como por ejemplo una herida, una herida de deportes. So again, what we're doing here is to help each other. Lo que estamos haciendo aquí es ayudarnos mutuamente. I spend many hours in labs and in libraries He pasado muchas horas en laboratorios y bibliotecas in order to bring you the information that I've gleaned over the last half a century. para poder traerles la información que he recabado el último medio siglo. And some of you may say, well, I don't have a PhD. How can I help? Algunos podrán decir, pero yo no tengo un doctorado, ¿cómo puedo ayudar? The one thing you are is an expert in your own condition. Pero lo que sí son cada uno son expertos en su propia condición. When my wife and I were having our children, Cuando mi esposa y yo estábamos teniendo a nuestros hijos, she went to her physician and asked him a question. ella le hizo una pregunta a su médico. He looked at her and said, at this point, you know more than I do. Y lo que le respondió el doctor fue, a estas alturas usted sabe más de lo que yo sé. So he may have been a gynecologist for quite a long time, but she had had 5 children by then. Él podría haber sido un ginecólogo, pero ella ya había tenido 5 hijos para ese entonces. Okay. For those of you who are watching the chats, you'll see that we already have people who are commenting about how much the product has helped them. Quienes vean los chats podrán ver que hay ya varias personas comentando lo mucho que ese producto los ha ayudado. I'll say it. I'm begging you to write down your experience with great detail. Tell us how you got to where you were, what you did, and how it helped you. Les ruego que compartan sus experiencias con gran detalle, cómo llegaron hasta este punto, cómo los ha ayudado y de qué manera. Now, I'm gonna we're done covering the material we need to cover tonight, but I would like to invite any of you who have had experience, share your experience with us, if you would. Ya cubrimos el material necesario para esta noche, pero les pido que puedan compartir sus experiencias. And for those of you who have questions, you can feel free to ask those as well.
Y quienes tengan preguntas también pueden sentirse libres de preguntarlas. You need to get used to this because I'll do this every time we meet. Esto lo vamos a hacer cada vez que nos veamos, así que deberían acostumbrarse. So bring your questions, bring your experiences. Traigan sus preguntas y sus experiencias. Alejandro, do you need to allow everyone else to unmute so they can share? Sí, lo que comenta el doctor Henen es si podemos hacer los comentarios, Alex, de lo que estamos viendo en el chat. ¿Podrías tomar algunas de las experiencias que nos están compartiendo, por favor, los líderes? Ujú. ¿Lo tomamos del chat o dejamos que quiten el mute para que hablen? Maria has her hand up. Can you unmute her? Dice, Jaime, perdón, Alex, Jaime, ¿nos ayudas a quitar el sonido quitar el mute de los micrófonos para que puedan hacer sus preguntas con su propia voz las personas? Muchas gracias. Buenas tardes. good evening. Mi pregunta para el doctor sería si el producto es posible que ayude a quitar mezquinos en las manos. Tengo un adolescente que tiene muchos mezquinos en los dedos de las manitos y cada vez le han salido más, le empezaron a florecer como desde los 2 años y pues yo lo llevo al médico, le han puesto criogenia, le han puesto un ácido salicínico, pero en realidad no lo ha quitado y la han aumentado de tamaño. Quisiera saber si de pronto el producto le puede ayudar. Muchas gracias. What she's asking is if this product can help with skin imperfections like warts in hands. She says that she has tried with many different treatments like salicylic acid, but she would like to know if this can help. Yeah, when you're dealing, the skin is the largest immune organ we have. La piel es de hecho el órgano inmune más grande que tenemos, But it's largely a passive organ. pero es un órgano más bien pasivo. And so the best way to do that is to do an inside-outside treatment. Lo mejor al respecto sería un tratamiento interior y exterior to strengthen the immune system so it can get rid of that underlying root fortalecer el sistema inmune para que se haga cargo de la raíz and then a topical salicylic acid or even to do it with you can burn them off with, or freeze them off. That gets rid of the major growth so that then the underlying immune system can take care of. y otros tratamientos tópicos como el ácido salicílico o tratamientos donde se congela o se quema la imperfección. Okay, let's go to the next one. Pasemos a la siguiente. Maria? Muy buenas noches, Good night. desde Bucaramanga, Colombia, María de Maldonado. Mi pregunta es para el doctor, para un niño de 7 años que tiene gripes de forma recurrente, ¿le podríamos administrar el ImmunoCode para subirle las defensas y de qué forma? She is asking if ImmunoCode can help strengthen the defenses and how, in the case of a 7-year-old child who's getting the flu very frequently. Okay, you remember in our chart, a 7-year-old is still growing in strength with regard to its immune system.
Como veíamos en la gráfica, a los 7 años un niño todavía está fortaleciendo su sistema inmunológico. Okay, Maria, we should talk a little bit about dosing levels, Deberíamos de hablar sobre los niveles de dosis, or more properly, supplementation levels. o más específicamente de niveles de suplementación. When I set up the product, I set the product up for essentially 1 capsule per 22 to 25 kilos. Este producto está pensado para que sea una dosis de una cápsula por cada 20 a 25 kilos. Okay, so I basically use myself as an average person. Me utilicé a mí mismo como modelo de una persona promedio, So about 70, 75 kilo. alrededor de 70 o 75 kilos. And so the dose level or the supplement level at 3 capsules per day for a 70 kilo individual is to help them maintain their health. Una dosis de 3 pastillas para una persona de entre 70 y 75 kilos, lo que va a hacer es estabilizar y mantener su nivel de salud. Now, when I know I'm going into a difficult situation, like when I'm traveling and I'll be exposed to many new things, En situaciones donde voy a estar expuesto a muchas cosas nuevas, como cuando viajo, and I know my immune system is going to have a harder job, more work to do, en situaciones donde sé que mi sistema inmune va a tener que trabajar más que de costumbre, I will double that dose a few days before I leave and during the time that I'm traveling. duplico la dosis unos pocos días antes de salir y durante los días que estaré viajando. Again, you have to look at it as nutrition. Hay que mirarlo como nutrición. The harder you work, the more nutrition you need. Entre más trabajas, más nutrición necesitas. And it's the same thing with your immune system. Y es lo mismo con el sistema inmune. In a situation like you're talking about, to increase the dose somewhat for a young child is just to give them more nutrition, more strength, so that so their immune system can mature more quickly. En un caso como el suyo, aumentar la dosis, lo que haría sería hacer que madure más rápidamente y fortalecer más el sistema inmune. Especially if the child is in school, he's being constantly exposed to germs from all over the community. Sobre todo si el niño está en la escuela, está expuesto a muchos gérmenes. Now, if you've been watching the chats, you'll notice that a number of people have commented on allergies and asthmas and things like that. En el chat, varias personas han comentado sobre asma y gripe, cosas parecidas. These are situations where the immune system hasn't learned how to be peaceful with its environment. Esas son situaciones en las que el sistema inmune no ha aprendido a estar en paz con el ambiente. We'll talk more about transfer factor later on. Hablaremos más adelante sobre el factor de transferencia. But one of the effects of transfer factors to educate your immune system to the natural environment. Pero una de sus funciones es educar al sistema inmune para adecuarse. Okay, let's go to Javier. Pasemos Hola, con buenas Javier. tardes. Hello, good evening. Mi pregunta es si el producto podría beneficiar la condición de una persona con apnea del sueño. Could this product ameliorate the situation of someone apnea? I'm getting a lot of background noise and I can't pick up everything you're saying. Consulta o cotización. Por ejemplo, nadie, ¿verdad?, ha comprado nunca una cirugía estética sin haber hablado con Can su everyone padre. else mute so that I can hear what Alex is Favor de saying? apagar sus micrófonos, amigos, para que podamos tener un buen audio. Gracias.
Sí, la pregunta es la apnea del sueño, cuando una persona mientras duerme deja de respirar. He asked about sleep apnea. Sleep apnea. Okay. Could this help someone who has it? That's a good question. Es una buena pregunta. I think I would want you to try and tell me how effective it was. Me metería a probar y que luego me diga qué tan efectivo fue. Because there are two forms of sleep apnea. One form is just a tissue swelling that kind of cuts off the breath. Porque hay dos tipos de apnea del sueño. Una es un tipo de inflamación que corta la respiración. And then the other is called central apnea, which is where the brain gets so distracted in its thoughts that it stops thinking about breathing. Y otra tiene que ver con el cerebro, que se concentra demasiado en otras cosas y se olvida de respirar. In either case, part of what the problem is that loss of oxygen can lead to some tissue damage. En ambos casos, el peligro es que esto puede conllevar a un daño en los tejidos. And so the immune system is involved in inflammation. It's also involved in tissue repair. So whether it has direct effect on sleep apnea, I'm not sure, but it would probably have a benefit in terms of helping the body to maintain its health in that difficult environment. Ya que el sistema inmunológico se ocupa de cosas como los tejidos y de la regeneración después de tener un daño en los tejidos, el producto podría ayudar a mantener estable al cuerpo en un ambiente peligroso. Okay, we better go on to the next one, Alex. Pasemos a la siguiente. Buenas noches. Yo Yes. quería consultar si el ImmunoCode ayuda a una persona que tenga vitiligo. Could ImmunoCode help someone with vitiligo? Vitiligo is a the loss of melanin is the body can heal if it has something to heal. El cuerpo puede curarse cuando hay algo que curar. Once the melanin is lost, it may not be able to be recovered. Cuando la melanina se pierde, sí, lo más probable es que ya no se pueda recuperar. But it may help to reduce the rate of spread, but it won't help the recovery of what's already been completely lost. Puede desacelerar el crecimiento del padecimiento, pero no puede recuperar lo que ya se perdió. Okay, let's go to the next one. Pasemos a la siguiente. Buenas noches. Good night. Buenas noches de Perú, Amparo Yauricasa. La pregunta es la siguiente. Con ImmunoCode, ¿podemos ayudar a las personas que llegaron a vacunarse con estas vacunas del COVID y se han dado cuenta que su sistema inmunológico ha bajado y están teniendo problemas de miocarditis? ¿Se le puede ayudar? ¿Qué fue lo último que dijo? ¿Problemas de qué? Miocarditis, problema del corazón, la circulación, están teniendo coágulos, las venas se les están inflamando, están teniendo problemas del corazón, la presión. She's talking about immunocarditis, heart problems, And and blood endocarditis, clots, yeah, okay. in people who are experiencing a loss or a deterioration of their immunological system after taking the COVID vaccine. Okay, again,
the immune system has a tremendous ability to heal. El sistema inmune tiene una gran habilidad de curar, But it needs, in those situations, all the strength that it can muster and all the help it can get. en esas situaciones necesita toda la ayuda que pueda conseguir, toda la fortaleza que pueda acumular. So again, giving the body the tools it needs, giving the immune system the tools it needs to be able to accomplish the healing is very important. Entonces, darle al cuerpo las herramientas que necesita para poder curarse es muy importante. Now, there's a vast literature that's dealt with that question. Se ha escrito mucho sobre esta cuestión. And again, the issue is simple. Strengthen the immune system and the immune system will strengthen the body. Es tan simple como fortalecer al sistema inmunológico y el sistema inmunológico va a fortalecer al cuerpo. And again, for all of you who have asked these questions, realize that you represent one of thousands of people who have very similar questions. As you work to heal, to support your immune system, to give it the supplementation, the tools it needs, record your experience up to the time that you started. Record your experience while you're doing it and what recovery happens. And then from that, we'll be able to not have to just answer based on someone else's research, but on our own experience. So again, how very critically important you are to be observant, to write your experiences down so that your memory doesn't fail. That's what allows us to take what some people kind of throw away as just a testimonial and create what in science is called a case history, where I actually know what the situation was, what I did, and what changed. Alex, my apologies. Did you get all of that? Yes. Do you want me to start over and do it in smaller parts? Well, it would be better. That would be better. Okay. First, apologize to them that I went off so far. Por hablar tanto. Okay. In little bits. Each of you, your own individual experience is extremely important. La experiencia individual de cada uno de ustedes es muy importante. Record what your history is to the point that you start. Registren su experiencia, su historia desde el momento en el que empiecen. Record what you do. Registren sus acciones. For me, for example, if I was in that situation, I would be increasing my dose probably 2 to 3 times more than just maintenance. En mi caso, yo lo que haría en esa situación sería aumentar mi dosis unas 2 o 3 veces. But the rule is typically this. Pero la regla típicamente es la siguiente. Start low, go slow. Empezar bajo e ir aumentando lentamente. The person you were talking about already has difficulty. La persona de la que usted está hablando ya tiene una dificultad. Taking 1, and then a few days later 2, and moving up slowly. Luego, empezar con una píldora, luego aumentar unos días después a 2 y así sucesivamente. Allows the individual's body to adjust to the healing. Permite que el individuo se adapte al ritmo de la curación. In about 10% of the people, Y alrededor del 10% de la gente, what happens is they have to get rid of toxins before they can heal. primero tienen que deshacerse de las toxinas antes de poder curarse. And so if you go too fast, too quickly, Entonces, ir demasiado rápido, the body can feel sick because it's having to clear, the liver is having to clear so much toxin so fast.
Puede ser que el cuerpo se sienta mal porque el hígado tiene que deshacerse de las toxinas. So in that situation, back off the amount, En esa situación hay que disminuir la cantidad, because you have to balance the immune system against the liver's ability to detox. que hay que balancear el sistema inmunológico y la capacidad del hígado de desintoxicar. So be very aware of what's happening. Entonces tenga mucha conciencia de lo que está ocurriendo. And so then what happens, you add patience to the regimen. Entonces hay que añadirle paciencia al régimen. Anyway, I think that was an answer. I think Jeanette has been waiting a while. Janet? Who do you say? Buenas tardes. Mi pregunta son dos. Una, ¿esto puede ayudar a las personas que tienen Parkinson? Y también si puede ayudar de una manera a regenerar las personas que tienen problemas con periodontitis. Just about people who have Parkinson's disease and if it can help to regenerate people who have periodontitis. I didn't hear the Parkinson's. I heard. What was the other one? Periodontitis. Okay. I'm not as familiar with that, or I'm not understanding the last condition. But anytime you have an itis, that means that you've got some kind of an inflammation. And the immune system would be the one to help reduce that inflammatory response. Todo lo que son itis son inflamaciones y el sistema inmunológico puede intervenir para ayudar a que disminuya. Okay. With Parkinson's, you've got neurons that are being attacked. En cuanto al Parkinson, son las neuronas las que están bajo ataque. And so not only do you want an immune response that is more controlled, Y por eso se necesita una respuesta inmunológica controlada. see, as the immune system is attacking your own cells, that means it's not recognizing properly. Si el sistema inmune está atacando a tus propias células es porque no está reconociendo correctamente. Okay. The other thing for Parkinson's is typically you need to increase your essential fatty acid content. Para el Parkinson suele ser necesario aumentar la ingesta de ácidos grasos So you can get those nerve sheaths in better integrity. para que el recubrimiento de los nervios pueda mantener su integridad. Okay. And obviously a person with Parkinson's would also be under a physician's care. Alguien que tenga Parkinson tendrá que estar bajo la observación de un médico. Okay, let's go to Alexandra. Empezamos con Alexandra? Alexandra. She may have stepped away. You want to go to Caesar? Buenas noches. Empecemos con César. Buenas noches. Yo tengo 53 años. Mi pregunta es, yo tomo 2 cápsulas en el almuerzo todos los días. Alguna vez tomé en la noche, yo no ceno en la noche, tomo en la noche sin alimentos y siento que tengo mucha energía y me cuesta dormir. ¿Esa es una reacción solo mía? O sea, depende de cada persona o es preferible que siga tomando hasta que mi cuerpo se acostumbre o dejar de tomar en la noche. Gracias. He says he takes the product in the morning and then at night without any food, but he feels very restless at night. Why? Well, he's asking. He says No. I want people to think. Why would you feel restless
taking a product that strengthens the immune system at night? La pregunta es por qué se sentiría inquieto sin poder descansar por el hecho de tomar un producto del sistema inmunológico. Remember that, remember that chart that triangle chart I showed you? ¿Recuerdan esa gráfica de la pirámide que les mostré? As the immune system is more efficient, it uses less and less energy. Al hacerse más eficiente, el sistema inmunológico usa cada vez menos energía. And that energy then goes up into activity. Y esa energía luego se aumenta para generar otras actividades. And so I would recommend that for you, Cesar, you would take the product earlier in the day. A César le recomendaría que tome el producto más temprano en el día. For many people, one of the first things that they notice is that they have more energy. Mucha gente lo primero que nota es que tiene más energía, And it's not that they have more energy, pero no es que tengan más energía, it's that their immune system isn't using so much so that there's more available for them to be productive. más bien lo que pasa es que hay más energía disponible porque está más disponible para ser productivo porque el sistema inmunológico no la está ocupando. Okay. We're over an hour. I want to answer one more question that has been posed in the chats. Okay. That question has to do with diabetes. Now, again, recognize that I'm not saying that we cure diabetes. What I'm asking you to do is to look at where it starts. A quien preguntó sobre la diabetes. Too many words? No. Okay, A go quien ahead. preguntó por la diabetes, lo que quisiera que entiendan es que no es que el producto pueda curar la diabetes, pero puede, lo importante es saber en dónde empieza la diabetes. Okay. What is diabetes? ¿Qué es la diabetes? Diabetes is the inability to control blood sugar. Es la incapacidad del cuerpo de controlar el azúcar en la sangre. Why can't you control blood sugar? ¿Por qué no se puede controlar? Because you don't have a good insulin response. Porque no hay una buena respuesta de la insulina. Either you're not producing enough insulin or you're not responding to it. O bien no se está produciendo suficiente insulina o no se está respondiendo a ella. Okay, and so why aren't you producing insulin? ¿Y por qué no se produce suficiente insulina? Because your beta cells are not producing insulin because they are under strain. Porque las células beta no la están produciendo en suficiente cantidad porque están bajo. And most of the time that strain is the immune system reacting against the beta cells. Están siendo dañadas porque el sistema inmunológico está reaccionando en contra de ellas. And so underneath diabetes is an immune problem that is attacking the beta cells. Detrás de la diabetes hay un problema con el sistema inmunológico que está atacando a las células beta. Relieve the immune attack and the cells will go back to being productive again. Si aliviamos el problema inmunológico, las células volverán a ser productivas. In fact, we did a study with a group of diabetics and they across the board benefited. Hicimos un estudio con un grupo de diabéticos y se beneficiaron la mayoría. And again, let me stress that it is not that the product cured the diabetes. Hay que enfatizar que no es que el producto haya curado la diabetes. It simply reestablished the immune system's proper relationship with the beta cells. Sino que restableció la relación correcta entre el sistema inmunológico y las células beta. And therefore, the body could then go back to being what it's supposed to be,
in control of glucose function or concentration. Entonces el sistema se pudo encargar de lo que le toca, que es la producción de la insulina. Okay. I wanted to take you through that long thing so that you again realize how basic the immune system is to our health. Mi punto principal es que se den cuenta de lo importante que es el sistema inmunológico para nuestra salud. The chronic conditions all have an inflammatory aspect underneath the condition. Las enfermedades crónicas, todas ellas tienen un aspecto inflamatorio. And whenever you have inflammation, you always have the immune system either trying to get rid of something, trying to heal something, or that it's gone off and has lost its control. Toda inflamación es producto de una intervención del sistema inmunológico o bien que se ha salido de control el sistema. So again, strengthening the immune system is underlying the healing of almost everything in the body. Entonces, fortalecer el sistema inmune va a ser la base básicamente de cualquier Because that's what the padecimiento. immune system does. It heals. Va a ser la clave para curar casi cualquier cosa que haya en el cuerpo, porque esa es su función. Okay. Thank you very much. I appreciate all the questions. I hope that you'll come back and share your experiences. Realize how important you are again, please. Gracias por sus experiencias y por sus preguntas. Y les reitero lo importante que ustedes son. Buenas noches.